Trinx Dolphin 2.0. Volume bike na Trinx na sakto lang. Hindi naman masama manakbo, pero gaya ng ibang built bike sa market, there is room for improvement. So etong video na to ay tungkol sa improvement na ginawa for this bike. Umpisahan natin sa handlebar. Light Pro Monster. Wider and lighter compared sa stock. Mas wide yung bars, mas may control ka. Rechargeable bike horn at cellphone holder. Obvious naman kung para saan ang mga yan. Courtesy of Lazada yan. Okay naman ang quality, not bad na for the cost. Light Pro seat post. Yung stock kasi may setback. Para mas umikli yung reach at maging mas komportable, pinalitan ko ng Light Pro kasi zero offset and added bonus, mas magaan siya. Saddle. Yung stock ng Trinx medyo matigas. Wider and softer tong stock ng Mountain Peak Star. Mas komportable lalo na pag long ride. Shimano Tourney TX-RT. Bale, ito yung stock ng Mountain Peak Star. 8-speed ready. Yung stock kasi ng Dolphin hanggang 7-speed lang. Future-proofing kumbaga at minimal cost. Light Pro Halotech style crankset plus 52T narrow wide chain ring. Benefit, mas madali ang maintenance since di mo na kailangan ang crank puller tool. Allen wrench lang sapat na. Superb din ang chain retention. 8-pin flat pedal. Yung stock kasi madalas lala na pagbasa yung footwear. Eto, kapit na kapit kahit ano pa ang suot mo sa paa, basa man o tuyo. Shimano MT200 hydraulic brakes. No-brainer. Less effort for more braking force. Mas efficient at less tiring lalo na on long descents. Ginamitan ko na rin pala ng Risk brake holder since yung mga stock na brake holder or mount ng Dolphin hindi hydraulic ready. Zefal bottle cage. Siyempre, lagayan ng bote pag long ride. Ewan ko na lang sa inyo kung may ibang gamit pa yan. Dagdag na rin natin yung Meroka Intelligent Tail Light for added visibility on the road. Obvious naman. So, basically, yun lang. Simple lang. Walang kung ano-anong bling-bling na wala namang gamit. Pampabigat lang yan eh. Yung ibang parts na nilagay ko galing sa Mountain Peak Star. Budget meal upgrade, diba? Future plans, 8-speed na cogs and shifter and rear QR hubs and gulong na may puncture protection. Siguro yun lang. Update ko na lang kayo kung may maisipan pa akong ikabit dito. Bye!